Et voilà, bonsoir à tous. Enfin, il est là. Le patch Dice Somnium Files. Ça faisait un moment que j'attendais ce jeu. Enfin, le patch j'ai envie de dire. Et ce soir, on va enfin pouvoir débuter le jeu parce que vraiment j'attendais avec impatience. Et aussi, un grand merci à la DreamTeam pour son travail parce que vraiment, j'ai pas les mots, mais j'avais hâte de découvrir ce jeu. Parce que j'avoue, avant que je lance le jeu, il faut savoir qu'à la base, je voulais d'abord, à la base je comptais le faire en anglais, puis entre temps j'ai découvert qu'il y avait le patch FR, et du coup, ça m'a convaincu, on va dire, d'attendre le patch FR parce que même si j'ai aucun problème avec l'anglais, c'est toujours intéressant, je pense, de faire dans sa langue parce que en fait ça permet d'être plus accessible. Et en même temps, ça permet de mettre en avant le travail parce que la fin de traduction, je crois pas que c'est quelque chose de très facile. Alors, merci encore beaucoup à la DreamTeam pour son travail. Et en tout cas, merci pour la pub sur Twitter parce que ça m'a assez surpris. Mais merci beaucoup à vous. Du coup, minute. Minute là. Là, on va lancer le jeu. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est un petit peu l'overlay avant de lancer le jeu. Et en fait, ça me permet en même temps de voir ce que ça donne. Enfin. Voilà ce que ça donne avec l'overlay. Mais avant toute chose, avant que je lance en plein écran, j'aimerais quand même amener des précisions. Comme vous pouvez voir, il y a quand même une alerte spoil et je préviens d'avance, comme pour mon live sur Danganronpa V3, pas de spoil. Vraiment, je suis intransigeante. Moindre spoil, c'est ban. Et je ne plaisante pas sur le sujet. Je préfère prévenir parce que je sais à quel point se spoiler c'est insupportable, surtout dans des jeux, surtout dans des visual novels d'enquête, enfin les visual novels en général, parce que Danganronpa, je vais pas en parler. J'ai eu aucun spoil, mais je tiens pour ce live d'en avoir aucun. Ah, coucou Foubou. Maintenant, je vais lancer le jeu, minute. Et voilà. Coucou Zéphyr, ne t'inquiète pas. C'est uniquement si ça spoil le jeu. C'est ça que je veux dire en fait. On peut dire le mot spoil, mais pas de spoil du jeu, c'est tout ce que je demande. Ce jeu c'est vraiment une découverte et j'attendais avec impatience de le faire. Donc maintenant, il est temps de partir à la découverte du jeu. Ah bonjour, bonsoir Alexis. Installez-vous confortablement. Ah oui, pour le charger parti, pour vous expliquer, c'est qu'à un moment j'avais lancé le jeu pour voir, pour voir la traduction on va dire. Et j'ai hâte en tout cas. Allez, là on va faire une nouvelle partie. Oui. Ouais, j'ai lancé le jeu. Ah oui, la langue. Français. Voilà. Ah, coucou Daphné. Comment ça va? Enfin, installez-vous tous confortablement. Moi qui attendais le jeu avec impatience, c'est sympa de se dire qu'il y a du monde ce soir. Ah, coucou Mio. Ah, et je vois qu'il y a eu un follow, mais je vois pas qui c'est parce que ça s'affiche jamais dans le chat. Ah merci pour ton follow. Ouais, désolé, ça veut pas s'afficher. Je sais pas ce qu'il y a, le chat affiche jamais les follow. Les follow depuis un moment, faudrait que je vois ce que ça règle parce que ça m'ennuie de pas remercier les followers. Ah, merci Mio. Et merci pour le pat-pat. En tout cas, j'ai hâte de découvrir le jeu, Daphné, parce que je l'avais dit en début de live. J'avais hâte de le faire. Donc, j'ai hâte en tout cas. Et j'ai hâte de voir ce que va donner le patch. Et pour répondre à ta question, Alexis, oui, j'ai déjà joué à des visual novels. Par exemple, j'ai fait les Danganronpa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les Ace Attorney. Et j'ai aussi commencé les Zero Escape du même, de la même personne derrière Aiba. Du coup, en ce moment, je me lance dans les visual novels.
Parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Ah ouais, là, c'est le début qui te met bien dans l'ambiance. Et en Bloom Park le vendredi à 22h54. Enquête. Durant les enquêtes, le personnage principal daté inspecte les scènes et récolte les témoignages. Progressez en examinant les objets et en parlant en personne. La position de daté est fixe, mais vous pouvez bouger le curseur et votre champ de vision. Jetez un coup d'œil et essayez de trouver quelque chose qui retienne votre attention, puis inspectez-le. Parlez, observez. Lorsque vous parlez à une personne, différents sujets de conversation apparaissent ainsi que la commande observer. Dialoguez avec votre interlocuteur ou interlocutrice en sélectionnant un sujet de conversation. Cette action vous permettra de regarder attentivement la personne à qui vous parlez. Qui a trouvé le corps? Metro got a call about 2 hours ago. Someone heard screaming coming from the park. Beat cop responded, checked out the scene. And found the corpse. Yeah. Thing is, the caller was anonymous. I'll give you the details later. Conversation. Après avoir discuté d'un sujet avec quelqu'un, il pourrait qu'il y en ait un nouveau qui vous vienne à l'esprit. Quand vous parlez à quelqu'un, choisissez les sujets qui vous intéressent. Vous pourriez obtenir des informations ou des indices importants. Sélectionner journal vous permet d'afficher les conversations précédentes. Que peux-tu me dire sur la victime? Her name's Nadami Shoko. You knew her, right? What was the relationship like? I heard you two have been close for years. I wouldn't say that. We were just acquaintances. Le suspect? Not yet. We just found the victim. Too early to say anything for sure. But this could be a copycat killer at work. From the case 6 years ago. Ah. A case 6 years ago? Pour je ne sais quelle raison, elle n'a pas pu se développer. Une affaire il y a 6 ans. Not yet, sir. Not too good, unfortunately. We're not finding much. Sorry, sir. Could you please not get any closer? We haven't taken any footprints yet. I appreciate your understanding. Allow me to assist you. Voilà Aiba. Son nom officiel c'est Aiba. C'est une intelligence artificielle implantée dans mon faux œil. Comme ça je peux la voir à l'œil. Bien sympa le jeu. Bien sympa, j'ai envie de dire la phrase. Plantée dans mon faux œil, comme ça je peux la voir à l'œil. You want me to use the zoom, right? Je l'utilise donc pas vrai. Correct.
That will allow you to investigate without physically disturbing the scene. Mode de vision d'Aiba. Au cours de l'histoire, la vision spéciale d'Aiba pourra vous aider à obtenir de nouvelles informations. Le zoom vous permettra d'agrandir la cible, sélectionner zoom et examiner le corps. Vous pouvez voir les commandes, oui. Voyons voir. Commande. Mode de vision d'Aiba, c'est le joystick. Ah, c'est les joysticks pour le mode vision d'Aiba. Voilà. Déjà son The œil. left eye socket is vacant. Victim has had her left eyeball removed. Left eye. The most likely scenario is that the killer or killers removed it. Well, we don't know that for sure. A crow or some other animal could have pulled it off the corpse. Impossible. The amount of blood indicates that the victim's eye was removed before her death. Ah ouais, là c'est vraiment gore. Enfin bon, vu mon expérience sur les Zero Escape, je m'attends à des trucs alors. Carved it out while she was still alive. Correct. Multiple puncture wounds to the front of the torso. Cause of death, blood loss from these wounds. Body temperature and rigor mortis indicate the time of death was approximately 6 hours ago. Bon. Ah, merci pour ton follow, Flo Serra. Enfin, je sais pas comment je dois t'appeler. That would place the crime occurring around 5 p.m. Ouais, donc le cri. Bon, minute, on a dit que la. Oui, on va voir que je fasse statistique. La victime est morte depuis au moins 6 heures, pardon. Et on a trouvé le corps il y a. Non, l'appel signalant le corps a eu lieu il y a 2 heures. The victim was probably stabbed with something pointed and smooth, like an ice pick. Sinon, comment ça va? J'ai oublié de poser la question. A horse from a merry-go-round. It looks like it's skewered. This is not a message from the criminal. The park was already in this state before the crime. My best hypothesis is that this is the result of a teenage prank. J'avoue que je préfère l'idée que ce soit une farce qu'un copycat, quoi. Enfin, je crois qu'on voit ce que je veux dire. Oh, un panda! Enfin là, enfin, qu'est-ce que je dois faire? Parce que bon, c'est toujours comme ça quand je débute. Faut toujours que j'arrive à comprendre. Et on va regarder. Voilà. The victim's arms are tied behind her back with rope. The same rope wraps around her body and the pole directly behind her. Now, why would they do that?
I am detecting signs of increased stress in your body. Cortisol and ACTH concentration is rising. Don't bug me with jargon right now, alright? I'm just upset. On dirait que j'ai plus ou moins ce qu'il y avait. J'ai quand même bien envie de voir ce que donnent toutes les questions. Are you You're Special Agent Kaname Date. You're a member of Abyss, and that means you answer to me. I called you here to inspect the scene, Date. Sure, boss. But inspecting dead bodies isn't usually part of the job. Usually, no. But tonight it is. Because you know this woman, don't you, Date? I had to tell you. You deserve to know. Oh. What was that? Analyzing the source of the sound. Sonic analysis indicates the sound originated from inside the merry-go-round's central column. Voilà le central du carrousel. Date, use me to see through the column. Utilize the X-ray mode. Ah, coucou Barry, Gamis, comment ça va? Oh no. It appears as though someone is inside. Hey, wait! Ben, ça va aussi. Shut up! Hey, I know you're in there. If you can hear me, say something. You won't budge. Ah là, le bruit, ça me rappelle les portes dans Zero Escape. Enfin, je pense que ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle. It may be locked from the inside. Damn it. Hey, whoever's in there, stay back. Suki. Elle a l'air dans un sale état, enfin elle a l'air vraiment dans un mauvais état niveau psychologique. Je sais, elle a peut-être vu ce qui s'est passé, mais aucune idée pour le moment. Mais elle a vraiment l'air pas, elle avait vraiment l'air traumatisée quand on a ouvert la colonne. What is this place? This is your dream. I'm me. Correct. You are Date. And you are? Where do I even start with this? J'adore ce qu'elle est en train de faire. Enfin, je parle de la façon dont elle danse, ça me fait assez marrer. I can answer all of your queries. All right then. Who are you? I'm me, of course. I know that voice. Aiba? Indeed. En tout cas, sa voix, elle est
Bah, elle a pas la même voix, j'ai envie de dire. Why do you look like a fluorescent shrimp? What are you talking about? I must look so cute that you've lost your mind. Under normal circumstances, I would lecture you about your awful taste, but... What are you doing in my dream? Voilà la crevette. Bon, j'avoue que ça m'a remarqué qu'elle fait penser à une crevette, ça m'a fait rire. You called me. My consciousness and your own are linked. Bah, ça se tient plus ou moins vu que elle est plus ou moins dans son faux œil. This is why I appear in your dreams. Consider me an alter ego. But I shouldn't waste time explaining further. You will have forgotten this by the time you wake up. I will discuss this with you soon, when you're awake. Pardon, j'essaye de comprendre la situation. Mais mon cerveau refuse de coopérer. Ça doit être parce que je suis en train de dormir. Donc ce que je devrais savoir, je ne peux pas m'en souvenir. Je suis dans le flou le plus total. Je me sens pas comme d'habitude. C'est comme si j'étais dans la tête de quelqu'un d'autre. Quelle sensation étrange. Putting that aside, do you recognize this room? No, not at all. I suppose that's fine. Let us begin. Begin what? Somnium scan. Activate. Got it. Got what? I have completed a scan of your somnium, your dream world. My simulations have encountered several mental locks. Ah ça, je reconnais le bruit. Mental locks? Have you already forgotten? Even your critical thinking abilities have dulled. Huh? In short, Somnium is a world built from the deepest recesses of your consciousness. This world is divided into several layers. Each layer stands upon a foundation, a base component. Think of these foundations as mental blocks, or simply locks for convenience. Ouais, je pense que verrou c'est plus simple, Mental comme elle le locks dit. must be broken before we can proceed deeper into consciousness. The truth is always hidden within the deepest layers. Therefore, we must... Remove the mental locks? Correct. So I just need to turn on all the lights and open the door? Shouldn't be too hard. Don't be so sure. Appearances in this world can be deceiving. Let's start with the door. Please direct me to the door and give me instructions. I see. So I can do whatever I want with you in this world. Well, I suppose that is true, but... All right, let's do this. Réveiller Daté. Le rêve de Daté, dans ce monde étrange et surréel, surveillez la lumière pour réveiller Daté. Enfin, suivez la lumière. Pourquoi j'écris surveiller? Enfin, bon, enfin. Somnium. Dans les somnias, vous explorez un rêve pour découvrir les souvenirs enfouis de quelqu'un. Défaire les verrous mentaux vous permettra de plonger plus profondément dans le rêve. Déverrouillez-les tous pour formuler des informations importantes. Un guide pour défaire les verrous mentaux apparaîtra dans le coin supérieur à gauche. Pour commencer, amenez Aiba près de la porte et examinez-la. A door locked with a padlock. Quand vous examinerez quelque chose, vous pouvez donner une instruction à Aiba en choisissant une option. Pour le moment, demandez à Aiba d'examiner la porte. It appears all I have to do is open this door. I can't touch it. That is to be expected. Dreams are not bound by logic. This is Date's Somnium, a reality built by dreams. My somnium? I see. Your mental faculties must be hazy because your body is currently sleeping. I suppose I will have to explain. I'd rather you not disturb my precious sleep. Shut up and listen. Date, look at that. The places where the light touches have become colored.
Perhaps those parts are now tangible. Every human mind is unique. Every human dream has its own set of rules. I see. If you understand these rules, the dream world itself becomes malleable. Who was that? I don't know. You must know. This is your dream. It is created from your memories. I don't know what to tell you. I have no idea who that was. You may remember upon reflection. I need to give you commands that will unlock the mental locks, right? Indeed, but it is difficult to predict exactly how an object will behave in Somnium. Think outside the box. Trying different actions will help solve the problem. Now, what should I have you do? Don't forget that I have a veto. Dans les Somnia, les objets que vous pourrez examiner porteront une étiquette. Un nouvel objet est apparu, emmenez-y Aiba et examinez-le. A winter iris. What? Do you not recognize it? This is an iris that blooms in winter. A flower with a woman's name. Hey, I didn't know you could smell. I can't. I'm pantomiming. Isn't it easier to visualize this way? Sure, whatever. Not enough. Pardon? Harder, you gotta smell it harder. What? Okay. Amazing suction! Bravo! Marvelous! What are you experiencing so regularly to cause this to happen in your dreams? Oui, Zero Escape, j'ai commencé, j'ai fini le premier il y a quelques semaines. Là, j'ai commencé le 2. Du coup, bah, là, mais comme il y a le patch d'Ai qui est sorti, bah, j'en profite maintenant. Mais bon, Zero Escape, c'est prévu que je les fasse. J'ai fini le premier, donc faut que je continue le 2. You were able to touch it. Correct. So, I just need to keep this up? Something like that. Ah. Progrès. Vous pouvez vérifier votre progression sur le côté gauche de l'écran. Votre action vous a permis de progresser. Atteignez la fin pour compléter le Somnium. Vous pouvez voir les commandes dans le menu. Ah, là c'est la carte. Ah là ça tombe bien d'avoir une carte. Mais ça se fait que 2 minutes. Je vais quand même déjà faire une sauvegarde. A switch. The thorns are gone. Ouais, peut-être qu'on va y avoir appuyé sur l'interrupteur. Now I can activate the switch. Isn't this rewarding, Date? Another place you can touch. I would rather be sleeping. Et voilà. Ça en fait un de débloquer. Vous avez brisé le verrou mental, la ligne et la lumière. Mais il y en a un autre dans ce Somnium. Déverrouillez-le en utilisant le guide ou ouvrir la porte comme indice. Vous pouvez revoir le tutoriel en allant au menu dossier Impadix. A floor lamp shaped like a rose. But how? Ben de rien. Après de toute façon, enfin je sais pas comment dire mais si ça peut vous aider, tant mieux. I cannot find a switch or a plug. Even in my dream, I don't get what I want. In fairness,
fairness, this is your memory, but this is not your house. It's somebody else's house. Somebody from my memory. But I have no idea. It could be anyone. Not necessarily. Dreams do contain an element of randomness, but oftentimes they draw together individuals with strong personal connections. Dreams are constructed similarly to how information is transmitted through the brain. So what do you take away from all this? Don't turn off the light. I want to see this. That was kind of dirty. Shut up. A basket. I cannot see inside it. Leave it to... It is dark. I cannot see anything. I see a dumb AI and a skeleton. Il y a un squelette. A glass of wine. The nose is fresh yet rich. I detect smooth tannins and stone fruits. Where did you learn that from? Bah en tout cas, l'humour du jeu pour le moment j'aime bien parce que j'avoue quand même que... Why would you have something like this in your dream? Parce que j'avoue quand même que le coup de la crevette ça m'a bien fait rire. Even a guy like me enjoys good drinks and better company. But these social engagements never seem to turn out well for you. Stop! Don't remind me. A lamp. Ouais. It won't move. It must mean I don't flinch. I hold my ground like a mountain. I interpret it more as your irritating personality spreading like pollen in the wind. Ah, j'adore ce qu'elle a dit. J'interprète plutôt ça comme ta personnalité irritante qui se répand tel le pollen dans le vent. Tears won't stop. Must be allergies. You're just sleepy. A lamp. You don't have to kick it so hard. Give it everything you've got. That's my motto. It didn't even budge. I saw the skeleton's skull move slightly. Hey, Date, are we gonna get him too? Huh? Je crois qu'il vaut mieux pas le défoncer, ce squelette. What are you, a thug? A skeleton. It appears to be bleeding from the left eye. Bon, on va quand même voir ce que ça donne, mais bon, je vais mettre que ça Know fait this, skeleton. I harbor no grudges against you. Désolé pauvre squelette, bon on n'a pas le choix. What? Look, the wall. Ça a l'air bon parce que la barre a diminué. Enfin j'espère. Do you have an irrepressible urge for destruction you've been holding back all this time? Even if I did, adults have to learn moderation, you know. Who is he? Are you sure you don't know? I don't know. He looks like some old man. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est vieux parce que bon... You could describe him a little more generously. Bon après... un objet caché dans les somniums. Il y en a toujours un quelque part. Assez, je peux pas en manger plus, je suis calé. Un pistolet. A gun came out of the skull? It won't go off?
Enfin, si on appuie sur la... Tant qu'on appuie pas sur la gâchette, ça devrait aller. J'ai dit la même chose que lui en même temps, quoi. Look at this hot magnum. I could ventilate some crooks with this thing. Don't get excited. Remind you of anyone? No. A door locked with a padlock. Leave it to me. There are two kinds of people in the world. Those who open doors. Just pulled. Et ceux qui tirent. You got lucky. A door locked. Do you think something this size would fit? Might fit if you work it in a little. Try just the tip. I suppose. Ah, c'est bon. La porte est ouverte. I see. The gun was the key. Well, well, well. It seems I was key in helping us escape. Okay, that's it. This dream is over. I suppose this dream is over then. Guess I'll wake up now. Good. I'll open it. Voilà. Jour 2, samedi. Sujet de la police, samedi à 9h21. Good morning, Date. I was waiting for you. Pour le moment, j'aime bien l'idée du Somnium, mais j'ai bien hâte de voir. D'accord, je note, regardez tout ce qui est possible. De toute façon, c'est bien qu'on me le dise parce que je fais pas forcément toujours attention. Ah, salut Alter, comment ça va? Bah, vous êtes nombreux ce soir. Hey, remember the case you brought up yesterday? The one that happened 6 years ago? Date, forget about it. Ben, ça va aussi. What? It's been a long time since I've been at a crime scene, and I got a little carried away, and... Look, it was a slip of the tongue, okay? Shouldn't have said anything. That just makes me want to know even more. That case has nothing to do with this one. But it might. Last night you said this could be a copycat crime. Yes, that's my point. It might be a copycat killer, but it can't be the same killer. That's impossible. Literally impossible. Bah, officiellement, un copycat, c'est quelqu'un qui reprend les mêmes méthodes. Donc, ça peut pas être le même tueur, mais c'est quelqu'un qui reprend les mêmes méthodes. So it's not necessary for you to know about past cases. It would only cloud your judgment. I don't accept that. Just give it up, Date. Des sacs accrochés à l'étagère. Dans les sacs se trouvent des masques comme ceux utilisés pour les fêtes déguisées. Pour le moment, je suis au tout début du jeu,
Enfin, je saurais pas encore te faire un tout petit résumé, je t'avoue. Ben là, quand on a commencé le jeu, enfin, pour expliquer, ben, au début du jeu, on enquête dans un parc d'attractions après la découverte du corps d'une femme qui, on lui a arraché son œil. Et en fait, j'en sais pas plus pour le moment, mais ça a l'air d'être plus ou moins un visual novel d'enquête où on va essayer de plus ou moins retrouver le tueur. Enfin, c'est dur à expliquer, mais il y a peut-être des gens mais comme il y a des gens qui ont participé à la traduction qui sont dans le chat, ils pourront peut-être mieux t'expliquer que moi. Parce que là, je suis vraiment qu'au tout début, là. Enfin, après, vu ma façon de jouer, c'est peut-être ça aussi. Des étagères. Drapeau de pêche. D'accord, merci. Un drapeau sur lequel est écrit « Grosse prise ». Merci beaucoup. You think it's true that a tanuki's ball sack can stretch up to 10 square feet? Yeah, I wouldn't know. Looking at that reminds me of my old boyfriend from high school. Donc, boss est attiré par les athlètes. Intéressant. Un ballon de volley. Le rideau de magasin de soba. Le rideau d'un restaurant de soba. Bannière d'anniversaire. Ah, voilà. Une décoration pour une fête d'anniversaire. Cette fête commence quand même à remonter maintenant. Oui. Une citrouille transformée en You lampion. ever wonder why we call all our pumpkins Jack? What if that pumpkin's name was Bill? Sorry, it was funnier in my head. Là, j'avoue que j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Why do you have this? So, if we're trapped down here when World War III starts, we'll have something to do. Ouais. Bon, après avoir des petits loisirs, ça peut être utile. Le rideau d'un bain public, une carte, un poster de boy band. Yup. They're all my husbands. Uh-huh. À ce propos, boss est célibataire. I use that thing for stress relief sometimes. I know. I can hear it all the way down the hall. Bon, j'espère non plus qu'elle fait pas trop fort parce que bon, j'ose pas imaginer le bruit que ça doit faire. Alors un sapin That's de been here a Noël. while. I mean, Christmas comes every year, right? It's a pain taking that thing down and putting it up again. Ouais, en fait, d'ailleurs, petite anecdote avec ce que Boss dit sur le sapin de Noël, faut savoir qu'il y a quelques années, on a laissé le sapin jusqu'à Pâques. Ma soeur voulait pas l'enlever, on a dû laisser le sapin jusqu'à Pâques. Je m'en souviens de cette anecdote. That's my grandpa's death mask. The guy had a huge face. Ça doit être... J'adore ça, là. Il a vraiment l'air d'avoir une tête à même. Voilà, je peux pas aller plus loin. Un porte-manteau. That's a Persian rug, you know. Very expensive. Oh yeah? How much? 10 billion yen. 100 000 milliards de yens. Je me demande combien ça fait en euros. Bon, après, faudra que je note ça et que j'aille voir après le live. What are you, in elementary school? Mais ça a l'air de coûter une sacrée somme en The euros. Parce battery que died on that thing. elle a dû so payer une sacrée somme. hands have stopped. Like you and me. What do you mean? Oh, Date. Je vais voir si j'ai... On va voir tout vu. Faire du sac, le meuble. Reminds me of you, boss. La You have trioshka. many phases, one inside the other. No matter how deep you go, you'll never get to the real you. Matryoshkas eventually end, though. You get to the last one, the smallest one, like a child. That's the real me.
Non, je vais maintenant poser les questions. Où en est l'enquête? Who do you think I am, Date? You're my boss? Commander of Abyss Metropolitan Police Department? I mean, my name. Huh. I honestly don't know. I've been calling you boss for 6 years, so... Trust me, it's been more than 6 years. J'ai un groupe de la mémoire. Mes premiers souvenirs remontent à 6 ans. J'ai quelques visions depuis récemment. Des fragments de mon passé. Wait, what does your name have to do with our investigation? Because if you knew me well enough, you wouldn't have to ask. Ah, so, nothing to report then. Got it. À propos de Mizuki, Interrogators say she hasn't said a word since we found her. The doctors say she's traumatized. She can't speak. She's seeing a specialist at Central Hospital right now. Did you take her to the hospital after we found her? Yeah. Were you with her this whole time? You're like her legal guardian then. No, she just lives with me. Mizuki Okiura, la fille qu'on a retrouvée dans le carrousel. Elle a 12 ans et elle est en 6e. Certaines circonstances nous ont amenés à vivre ensemble, mais nous n'avons aucun lien de parenté. C'est comme si un chat de gouttière s'était faufilé chez moi. In any case, we're not going to get anything from her. Je vois que tu n'as toujours pas nettoyé cet endroit. Where do you think you are, Agent? Metro Police Building in Kasumigaseki, Chiyoda District, Tokyo. Underground. We're 6 stories underground. Yeah, what about it? No windows. Suffocating in here. Dark and dreary all the time. So, I try to make my office colorful. Liven things up a little. Elle a pas tort en fait, quand t'es dans une... Quand peu importe la pièce, un peu de vie, ça met un peu d'ambiance. It's like a party, right? I want it to feel fun in here. Ça explique donc les nombreuses décorations qu'il y a là. Liées au fait parce que il y a une guirlande d'anniversaire avec la panneau, des citrouilles d'Halloween et un sapin de Noël. En fait, pour plus qu'il y ait des œufs de Pâques. Pas qu'elle aurait toutes les fêtes. À propos de Renju Okiura. Have you picked up Renju yet? He's at a police station nearby being interviewed. He's not a suspect yet, just standard procedure stuff. Renju est l'ex-mari de Shoko et le père de Mizuki. Sans oublier que c'est un de mes anciens amis. I wonder what Renju was doing last night. I did call him a few times. He didn't answer. He didn't? No. The local police tried his phone too, but they got the same result. Ouais, c'est pas faux parce que c'est pas faux dans un sens parce que la veille on trouve le corps d'une femme accrochée à un carrousel avec un œil en moins. Le lendemain on débute l'enquête dans un bureau rempli de décorations quoi. Bon après c'est la mentalité de boss on va dire. Vouloir mettre du fun. No one was able to get a hold of him until this morning. We explained the situation to him. Had him verify. And naturally started asking him questions. Pas la moindre piste. I don't know if I would call them leads. What about the ice pick? The one we found in Mizuki's hand. We were able to identify the manufacturer, but it's sold nationwide. It would be impossible to pin down the buyer. Non ouais donc ça va être compliqué. Damn. We did determine that the shape of the pick and the puncture wounds on the victim match perfectly. We also discovered that the blood on the pick is the victim's. Meaning that ice pick was probably the murder weapon. Almost definitely. À propos du piqué The graisse. pick Mizuki was holding, the only prints on it are hers. The evidence is really stacking up against her. Ah. No. She couldn't have done it. That's impossible. Well, then you better hurry up and clear her. Ah ouais, ça en plus elle a que 12 ans quoi. She is important to you, right? D'autres informations. Let's see. We have some more information about the victim, Shoko Nadami.
It's up on the database. Although it's probably nothing you don't already know. Well, maybe not. I haven't seen her for over a year. Still, you know more about her than anyone else on the case, right? It's part of the reason why I assigned you to this. Nadami Shoko, 36 years old. Female. Residence, Meguro District. Met Date Kaname 5 years ago through her husband, Okira Renju. Date and Renju were so-called old drinking buddies. Renju and Shoko had one child together, a daughter named Mizuki, the prime suspect of this case. 4 years ago, they were divorced. Shoko returned to using her maiden name, Nadami. I should also give you this. It's a picture of Shoko. You'll need this when you're trying to get information, right? Since you don't have a cell phone. J'ai pris la photo de Shoko et l'ai mise dans ma poche. A-t-on identifié celui qui a passé l'appel? The person who reported the screaming? Right. Unfortunately, not yet. What's the holdup? They didn't identify themselves over the phone. You should have a location by now. All we know is that it was a payphone. A payphone? That's odd. It is unusual. Whoever it was clearly didn't want us knowing their identity. It may have even been the killer. Les possibilités sont pas à exclure. Hello! Là, elle a pris la forme d'une petite mascotte, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une souris, un ours, enfin je sais pas comment on pourrait appeler cette forme d'Aiba. No, not hello. I told you not to just pop out of nowhere like that. I do not understand your concern. Boss knows me by now. Well, still. Monokuai, je crois pas. En fait, je sais pas comment on pourrait faire le jeu de mots en fait. Mais après, j'avoue, la forme d'Aiba me fait penser à une petite souris à cause des oreilles. Et puis bon, les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup. Savent que j'aime beaucoup les hamsters depuis Overwatch. Ah tiens, prochaine fois que je reprends. Ah voilà, la prochaine fois que je à mon avis, il y a très forte chance que je fasse tout le jeu sur ma chaîne. Donc, prochain live sur Aïe, j'amène ma peluche Amon d'Overwatch à côté de moi. Ou si vous voulez, je peux vite aller la chercher. Je sais parce que j'ai une peluche Amon de... Non, minute, attendez. Minute, juste je coupe la webcam parce que j'aime pas trop montrer ce qu'il y a à l'arrière. Mais vous inquiétez pas, c'est juste ma chambre et je veux garder mon intimité. Donc, je coupe et je vais vite chercher la webcam, je vais chercher la caméra et on reprend. Et en attendant, je vous laisse profiter de la musique. Voilà, et voilà, maintenant j'ai Amon à côté de moi. Et il va m'accompagner durant le live. J'essaye de voir ce que ça donne. Oh, on le voit pas très bien, mais j'arrive pas à reculer ma webcam, donc tant pis. Enfin, il y aura juste Amon d'à côté. Allez, je le mets à côté. Et voilà. Merci, je l'ai reçu à Noël. On me l'a offert à Noël il y a 3 ans. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait fait parce que
C'est pas facile à avoir. Voir cette peluche. Allez. Ah. Hey, so about my left eye. Par contre, juste, je pense que vous avez vu, mais il y a eu une petite erreur. Il y a eu aïe à la place d'œil. Enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais je préfère mieux, comme il y a des gens de la team dans le chat, je viens de voir une faute, donc mais je préfère le dire. Now's not the time to talk about that. Ah, j'avais pas vu, faudrait vraiment que j'apprenne. Ah, je peux aussi parler à Aiba, mais je vais d'abord continuer à parler avec Boss. I've been thinking a lot lately about myself. If I have another mind inside me, am I really me? Oh, it reminds me of something Arthur Rimbaud once wrote. I is another. Meaning what? You have to figure that out for yourself. That's the point. Oh, mon bon Aiba. Hey boss, is it possible to do something about her personality? Don't ask me, I didn't create her. Get Pewter to tinker with her. Wasn't the AI ball your idea though? Yeah, but I didn't choose her personality or the way she talks. You can thank Pewter for that. Hey, what does love mean to you? Where is this coming from? Just answer the question. Let me guess. You're asking me because the Japanese word for love is I, right? Like a pun? Eh ben, il y en a des choses dedans, je comprends. Je comprends peut-être un peu mieux maintenant pourquoi on a eu le patch le 14 mars. I'm right, aren't I? You dork. That hurts, you know. Est-ce que j'ai posé toutes les questions? Donc c'est bon, maintenant on va parler à Aiba. Pourquoi es-tu sortie? I haven't been getting a lot of exercise lately. You're joking, right? Ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés. Un jour, on m'a demandé d'aller dans la salle de contrôle et puis tard, l'ingénieur me l'a mis dans l'œil. Bon, par contre, je sais pas si je prononce bien son nom, mais bon, on verra bien. The official title is Aiba. You may call her Aiba. The artificial intelligence contained within this sphere is nothing short of miraculous. An autonomous artificial intelligence birthed from collective nanotechnology. Its ability to think is controlled by a program we call the Wadjet system. Special Agent Date, from today forward, this is your partner. She will be your personal computer and your personal companion. Aiba vit dans ma tête depuis lors. Elle récupère les informations et fait des analyses. Elle peut aussi accéder au réseau sans fil et hacker les ordinateurs. Quand elle est dans mon orbite, on communique à travers un nerf artificiel qui va jusque dans mon cerveau. Ça nous permet de communiquer sans parler. Moi, je vais quand même faire plus de discussions. We've been partners for 5 years. You know who I am. Aren't I? I receive that compliment frequently. Your attitude isn't, though. So, am I cute or not cute? I was joking. I don't understand your joke. Can you explain what's funny about it? Non, vraiment, pas mignonne. Ah, j'adore quand même les interactions entre Aiba et Date, elles sont géniales. Okay, really now. What's the real reason you came out? There is something I need to report to the boss. To me? Correct. I could have had the message relayed through Date, but that would have been less efficient. I concluded that it was better to have the both of you hear this together. Aren't you wasting a lot of time explaining this?
Please listen quietly. I have determined who reported the crime. Huh? You have? I found the payphone that the caller used. It was near the location of the crime, Bloom Park. Thus, I decided to check the surveillance footage of any security cameras operating nearby. So you found a way into that database. That area has little foot traffic, even less at night. The time of the report was around 9 p.m. Cameras only caught one person in the area around that time. I analyzed the footage and was able to obtain a facial recognition match. They were registered as a person of interest in the police database. Oh my god, who was it? Matsushita Ota, 24 years old, male. Bon, je vais rien dire. I have marked his address on the map. That is all. Date? Way ahead of you, boss. Let's go, Aiba. Affirmative. Dès que vous visitez un nouvel endroit, une carte apparaîtra en bas à gauche de l'écran. Ouvrez la carte et sélectionnez votre destination. Vous pourrez revoir ce tutoriel en allant dans le menu dossier appendice. Je vais sauvegarder. Dans le restaurant Matsushita. Restaurant Matsushita samedi à 10h18. Oh, hello. I'm sorry we aren't open yet. Oh, I'm not a customer. I'm here for something else. I'm with the MPD. Je lui ai montré mon badge. Oh, heavens, no. Is my boy... Is Ota in trouble? Calm down, ma'am. I'm just here to ask some questions. And you're Ota's... His mother, And your name, ma'am? Mayumi Matsushita. Miss Matsushita. Before we talk, could I make a request? Could you put that knife down, please? Oh, goodness. Sorry. Ouais, il a pas tort, je pense, de demander à ce qu'elle dépose son couteau. Mayumi a déposé le couteau sur la table derrière elle. Enfin, derrière elle. Mayumi. Ota est-il là? That boy, he's been hanging out at this office building lately. What kind of office? Oh, what was it? It's a place where irresponsible young men hang out. Nonconformists and the like. What, like gangsters? Oh, heavens, no, nothing like that. Ota wouldn't go to a place like that. Then... Oh, I remember. It's a production office, an entertainment company. Votre mari? I think he went to buy some ingredients. He comes and goes all the time without telling me. This is nothing new. J'ai dû lui poser des questions sur Choco au cas où. J'ai tiré une photo de Choco et les montrer à Mayumi. Does this woman look familiar to you? No, I don't recognize her. Who is she? No one. Don't worry about it. What was it? I'm sorry, my memory's been so spotty lately. Pourquoi est-ce que t'as traîné là-bas? Big
Because there's a goddess there. What? Ota says it all the time. A goddess. More like a witch, if you ask me. A witch, huh? Yes! A witch put a spell on my poor Ota. Makes him spend all his money on her. You see that box over there? The one on the table? Yes. Just look. You'll see what I mean. Do you want to see? It was delivered a little while ago. Any idea what's inside it? It's bound to be merchandise from that horrible succubus. She forces Ota to buy them. I know it. The sender is Great Grin. A popular online store. Product description reads, solid model. We should look inside. Use the X-ray mode. Now, what is this? A solid PVC model of a person, known as a figure. Something's written on the base. The letters appear to be some kind of metal. The permeability of X-ray vision should make them legible. A set. Allow me to investigate. A moment, please. Yes, that good-for-nothing temptress works for that entertainment group. She's an idol. Do you know her name? I'm assuming it's not witch. Her name? I don't remember. I just call her the witch. Alright, I'm getting nowhere. She doesn't remember the talent or the company. Even I am at a loss. Yeah. Call him? Yes. Does he have a cell phone? A cell phone? Why would he need a cell phone if we have a phone at the house? He doesn't have one? He better not. Waste of money. You can abandon this line of questioning, Date. Ota does have a phone. I found his number. Call it. I have already attempted to call. There is no connection. Either the phone is off, or he has no Let's hope he's not face down in a gutter somewhere. That would be unsanitary, as well as a violation of waste disposal codes. Non, vraiment, Aiba, elle est géniale, elle a tellement de ses répliques, je trouve, et puis bon, mais ça me fait bien marrer ce qu'elle sort souvent. Elle a parlé d'une boîte. Faudrait peut-être voir si je peux. On ne sait plus. Non, il faut que je pose des questions. Ah non, je peux pas. Il faut que je réfléchisse. Je vais d'abord sauvegarder. What the hell? Are you unfamiliar with the superstition? Imitating a cat's meow to a lucky cat statue grants that person happiness and luck.
Bah là, ça, je savais pas. Is that right? Là, j'aurais appris un truc. Salt, pepper, a blend of red cayenne and spices, and an unidentified liquid. It says Mayumi's black sauce. Il y a un couteau de cuisine sur la table. Quelque chose s'est gravé sur le manche. A kitchen knife with a floral pattern. And there's something written on the handle. Mom, I love you always. Ota gave me that knife for Mother's Day when he was in elementary school. He knows how much I love flowery designs. I've used it every single day since he gave it to me. Oh, it's more than just a kitchen knife. It means the world to me. Date, I found some information about the figure. Ah, c'est bon. A-Set is the name of a popular female musician. That sounds like our witch. Is A-Set a group name? No, it is a single artist. An A-Set figure, huh? Correct. What's the name of her talent agency? Lemniscate. Sorry, what? I repeat, Lemniscate. Renju owns that company. Correct. Excuse me. Does the name Lemniscate ring a bell? Oh, yes! That's where Ota goes. Aiba, bring the car around. At once. On est direction les mini-tickets. Dans les mini-skates, samedi à 11h45. That's him? Correct. Are you Ota Matsushita? Who are you? I'm from the MPD. The police? Ben pour le moment, j'aime bien. Enfin, je sais pas encore, mais ben je trouve j'aime bien déjà, j'ai envie de dire. Je pourrais pas encore donner un avis très complet, mais pour le moment, j'aime bien. Mais je vais plutôt garder avant de l'interroger, on sait jamais. Last night? Don't play dumb, kid. Yesterday, 9 p.m., you called the police from a payphone. You told them about screaming you heard coming from Bloom Park. I have no idea what you're talking about. All right, Ota, look. We either do this here, or I take you down to the station. Do you have a warrant? Article 2.3 of the Execution of Law Enforcement Code. Unless initiated by legal process, no person shall be detained or obligated to answer any questions without explicit consent. Ce sont les gamins dans son genre que je déteste le plus. No, I'm kinda busy right now. Nothing. Could you stop bothering me, please? How did you know that? Because I'm psychic. Excuse me? Date, wait. Causing a disturbance in public will result in disciplinary action. And what should I do? I have an idea. Give me a moment. Can I reach over and break that thing in half? If you can pay for the damages. Damn it. J'adore vraiment Aiba quand même. Elle a un sacré caractère. Mais en soi, elle a pas tort parce que bon. En soi, elle en a pas tort parce que si on casse son ordinateur, c'est nous qui payons la facture.
you need to have a discussion about your obsession with insects. Se présentant à des magazines de toutes sortes. Voyons voir comment emmener une fille chez soi en à peine 2 minutes. Je pense que je vais y jeter un petit coup d'œil. Un distributeur automatique rempli de boissons. Le logo de l'entreprise. Lemonscape. Une peinture abstraite est accrochée au mur. What is that supposed to be? I do not know. On est sauf. On est sauf, c'est un sofa. C'est un sofa. Hey, Aiba. What do you think would happen if I flipped this table over right now? It would come out of your salary. You're probably right. Guess. Une réceptionniste avec une poitrine énorme. Bon, donc la seule chose qui empêche la réceptionniste, c'est sa poitrine. Bon, je vais rien dire, mais bon, quand même. Mais quand même. Voilà quoi, je vais rien dire sur le coup. I told you to wait. Waiting's just piss. Perhaps your dosage needs to be. What? Listen to me, Date. Ota's PC is connected to the internet via Wi-Fi. And? I was curious, so I hacked into it. Does Tessa refer to Aset? Ah. Aucune, je sais pas. En fait, j'ai peut-être. Bah, en fait, j'ai fait exactement comme c'était dit. Après, bon, j'ai peut-être fait une mauvaise manip, mais merci de me prévenir. Faudra peut-être que je regarde ça après le live. That is a popular fan nickname for her. Mais en tout cas, merci de m'avoir prévenu. That means Motto has to be Ota. Correct. However, it appears that Ota is the one operating the other 3 accounts as well. What? Optical Protein Fiber, Pongo Ponko, and KG are all Ota's sub-accounts. Ça marche, merci beaucoup. Ota is insulting Aset and defending her all by himself. This is what's known as a straw man sock puppet or false flagging. This kid is pathetic. Hey, kid. What do you want? I'm gonna tell Aset Tell her what? that you're sock puppeting for her on Twitter. Ah, ça c'est la rêve. On sait que ça veut dire Twitter. What are you talking about? You should drop the attitude. You shouldn't make those kinds of accusations. Do you want to get sued for defamation? Optical Protein Fiber, Pongo Ponko, and KG are all your sub-accounts. What? How do you know that? I told you, kid. I'm psychic. Now, I have some questions for you. Fine. Ah, c'est bon. I'm gonna ask you again. D'accord. C'est noté. Et de rien. Were you the one who reported the screaming at Bloom Park around 9? Yes. Why were you in the area? You better tell me, or I'll tell everyone about your little imaginary enemies. Hey everyone, this guy... Okay, I'll talk, just shh. I went to Bloom Park because I was supposed to meet someone. Did you enter the park? Yes. So who were you meeting? A girl named Mizuki Okiura. What did you say? Mizuki Okiura? She's the daughter of the president of Lemniscate.
Do you know her? Yeah, I know her. She's just a friend. Yes, she better be. What? Why do you care? Where and how did you two meet? Here, the Lemniscate lobby. Mizuki is friends with Tessa. I was talking to Tessa one day and she just comes up like, hey. When was this? Last September. So, I guess the relationship has lasted over a year now. Don't call it a relationship. Well, what am I supposed to call it? Not only were you faking the whole thing, you made sure to add her so she'd see it. But if she doesn't see it, she won't know that I'm protecting her. Don't you think all those comments hurt her feelings, even if you defend her? But in the end, I made it so everyone became her fans and got along and... That's not the point. I'm sorry. Just don't do it again, okay? Il a pas tort parce qu'on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux, ça peut vraiment être nocif. Bon, je suis peut-être pas la mieux placée vu que j'ai quand même fait un compte Twitter depuis l'été, mais c'était aussi pour faire connaître ma chaîne. Donc, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est pas, ça doit pas non plus servir à n'importe quoi. Donc, faites quand même très attention. I'm waiting for Tessa to come out. This is an office building, not a concert hall. Ouais, peut-être que ce que je dis sur la réseaux sociaux peut peut-être un peu paraître exagéré, mais disons que je suis quand même assez sensible à certaines choses, donc et vu que j'ai des frères et sœurs qui sont des gosses, croyez-moi, je leur dirai la même chose le jour où ils se créent un compte sur un réseau social. Mais bon, mais bon, au moins ils savent que ça existe, ils savent pas encore l'existence des réseaux sociaux, enfin. Mais dans tous les cas, faut être prudent dessus, j'ai envie de dire. There are multiple studios for recording and broadcasting in this building. Tessa is recording a podcast today. Anyway, I have her look over my work sometimes. Work? I write light novels. Ah ouais, ça c'est les romans japonais avec des illustrations, ça je connais. Really? What's your pen name? Otoin Kyoma. J'ai l'impression que ce nom c'est une référence à Steingate. J'avais un peu vu l'anime, je l'ai pas encore fini à l'heure actuelle, mais je me souviens que le personnage principal il se surnommait Kyoma, un truc comme ça. Je me demande si c'est pas une référence à Steingate, enfin peut-être pas, mais enfin aucune idée j'avoue. Ouais, donc c'est pas un vrai nom, mais j'arrête pas de penser que c'est une petite ref à Steingate quand même. Hey, Ota. How about you stop lying to me? My third eye can see through your bullshit. Well, I'm not a published author. À mon avis, il veut se lancer, enfin, faut voir. I'm an aspiring author, to be exact. Voilà, c'est ce que je disais, il veut se lancer. So, anyway, Mizuki reads my novels. I get notes and advice from her. From a 6th grader? She's surprisingly insightful. She has the talent to be an editor for sure. Quand même, par rapport à Mizuki, quand tu vois comment tu l'as retrouvée sur la scène du crime et comment elle semble être décrite, ça avait vraiment l'air d'une fille qui avait la joie de vivre. Around 8:10 last night, I got a call from Mizuki saying she wanted to meet me at Bloom Park. She sounded scared. You know how that area is run down and abandoned? I think she wanted me to go with her as protection. But why Bloom Park? Someone messaged her on Nile. Nile is a popular messaging application for smartphones and PCs. Ouais, en fait, c'est le nom d'une application aussi au Japon qui s'appelle Line, parce que on le sait, ils peuvent pas vraiment mettre les vrais noms de quoi que ce soit, mais il est facile de voir que c'est en lien avec une application de messagerie qui c'est très populaire au Japon, donc si vous lisez des mangas, parfois ils en parlent. C'est grâce à ça que j'ai découvert le nom de cette application. She didn't tell me exactly, but it said to come to the merry-go-round at Bloom Park tonight. Who sent it? I don't know. But Mizuki was determined to go. What happened next? I met up with Mizuki and we went into the park.
Did you leave her there? Et donc, You left a 12-year-old girl by herself? I didn't mean to. I was panicking. People do stupid things when they're in fight or flight mode. Like when people grab their pillow and run out of their house in a fire. Jeez, you're a real hero, kid. See, I knew you would make fun of me. This is why I didn't want to tell you. Is that why you didn't identify yourself on the phone? You seriously didn't think we'd find you? Mizuki would have told us everything. I didn't think she would. Why wouldn't she? She said that if she ever got caught going out at night with someone like her roommate would kill her. Good girl. I tried using my cell phone at first, but my heart was pounding and I was scared and my hand was shaking. And with the rain last night, it kind of slipped out of my hand. You dropped it? Yeah, right into a puddle. Aiba, can you trace the last signal that Ota's phone sent out? Near Bloom Park, just past 9 p.m. The phone has not been turned on since. I guess he's telling the truth. Hey, Ota, what are you doing? Tessa! And you are? Mr. Date from the MPD. He came here to ask me about what happened last night. You mean a detective? Wow! I've never met a real detective before! Il y a un truc que j'aime bien, c'est un peu l'aspect cinématique du jeu. Date, your adrenaline level is rising. En fait, la façon dont les aspects un peu cinématiques, j'aime bien parce que à la fois il y a un côté cinématique et en même temps le dialogue. Something the matter? No, nothing. Let me confirm something. You're ASET, right? Let's play a game. Shadows! Thread? Silhouette? ASET! Fears! Upset? Regret? ASET! Water! Wet? Sweat? ASET! Yay! ASET, you bet! The magnetic currents in the atmosphere are clearly causing aberrant behavior. We should leave. And Relationship? We're like a goddess and a summoned thrall. Her thrall? If Tessa ever gets in trouble, I swoop in and protect her. You sound more like a superhero than a thrall. Ota always defends me when I'm getting bashed online. Si seulement elle savait la vérité. Stop! You're making me blush. This guy. Mizuki Okiura? Yeah, I am. Mr. Okiura runs the agency, and Mizuki is his daughter. So, we hang out sometimes. Is that how you became friends? There's more to it than that, but basically... So, Mizuki must come here to hang out sometimes. I turned 18 this year. A senior in high school? Yep. Date, I recommend you keep. Don't worry. I'm not gonna make a move. What? Oh, I meant... Wait, you were gonna make a move on me? Hey, let me tell you something. It's about those posts on Twitter. Wait!
Looks like you're my thrall now. Isn't that right, Ota? Yeah, just be cool. Gee, Tessa, you always look so cute. So cute. So cute that I can't take it. Don't you think so too, Date? You're awfully familiar with her. I can't help it. Her loving aura is in the air. When I'm with her, my head gets all light, and I just relax and don't sweat the small stuff, you know? Oh. I heard about it. About Ota seeing that corpse at Bloom Park. He told me. Tessa! Why didn't you come to the police? Such a shocking story would certainly pique the young woman's interest. It is possible Ota wanted her attention. He told her about a dead body he found for attention? Actually, I already knew about it before Ota told me. How? It's all over the internet. When I saw Ota this morning, I asked him about it. He told me he saw the body. You know who this is, right? Yeah, it's the woman I saw at Bloom Park. Her name is Shoko Nadami. I saw it on the news. Wait, do you not know who her daughter is? She has a daughter? I didn't know that either. They must be unaware that Shoko is Mizuki's mother. Maybe because her last name is different. Nadami and Okiura. It has also not yet been reported that Shoko is Renju's ex-wife. Date, I have determined that these two have no further information for us. Our goal is to find the murderer of Shoko Nadami. Let us continue. Right. Let's head back to the crime scene. See you kids later. Where are you going? Back to where the corpse was found. In that case, I'll go with you. You'll what? Please take me with you. Why? Because I want to know more about what happened. Do you have any suspects? Probably some crazy murderer, right? That's what Ota was telling me. The corpse was strung up on that merry-go-round. It must have been some kind of twisted message. Ota, take a video. Huh? Just do it. Mr. Date! Please, Mr. Date, you can't leave me. What? I can't imagine life without you. What are you doing? Ota, did you get it? Oh, yeah. Je sais pas pourquoi, mais elle m'inspire pas confiance, cette fille. Mr. Date, you are a member of the MPD, aren't you? A public servant? I wonder, what would happen if this little video happened to go viral? You wouldn't. Oh, and just so you know, taking my phone away won't help. It's already in the cloud. You little... I told you! I want you to take me to the scene of the crime. If you do, I promise I'll delete the video. Date, a thought has occurred to me. She really is quite the seductress. Elle a envie. No, not at all. I'm just imagining your body sinking into Tokyo Bay. I'm used to sinking. Part of the job. Huh? Alors, on a Bloom Park. Mais
Mais vraiment, vraiment, cette, enfin, la fille aux cheveux roses, je la sens vraiment pas. We're good friends. We go to movies and karaoke and go shopping together. She's really good at listening to me bitch and moan about my problems. I'm so much older than her, but it really doesn't even feel like it. Why do you ask? You two are very close for an idol and a fan. Ota is special. He really is like a hero to me. Hero, huh? Well, I guess it was because I've always wanted to be famous, you know? I want to be famous, get on TV, be a household name. You're not there yet. It's alright. Internet stars do better if they don't sell out. Internet star? Ota didn't tell you? I'm most famous on the internet. I do songs, and dances, and play video games and stuff on stream. Have you heard of Shovel Forge? Shovel Forge is a game in which you manipulate cubes on the terrain to build structures. I've been focusing a lot on that game lately. What about being on TV? I'm not very popular yet. I can only get on TV as a background singer or something. I don't get many gigs either. Ah. Question. J'avais pas vu qu'il y avait une autre question qui c'était. Ah, what's it like being a detective? Wouldn't know much about that. I'm not a detective. But you are a cop, right? Right. But I'm not on the crimes unit. Then what unit are you in? What indeed? You aren't gonna tell me? Please? What are you doing? Just thinking about post. Whoa. Well then. Well, at first all I did was stream from home. And then, not to sound cocky, but I started getting pretty big. I started getting offers from agencies. And one of them was Lemniscate? Well, not exactly. Huh? My mom's actually an old friend of the president of the agency. Friend of Renju's? Yeah. So I asked him for advice one day. You know, you have to be careful. Even a place that looks legitimate with an office and everything can be sketchy. And my mom and I didn't know anything about the industry at all. Anyway, one day Mr. Okiura said to come see him at his office, and he hooked me up. You know, now that I think about it, wouldn't you get in trouble for that video too? What? The video. You're an idol, right? You have a status to maintain. If that video went viral, I think you'd be in trouble too. It's okay. It is? Because sometime real soon, I'm going to die. Huh? What? I can see into the future. I know when I'm going to die. Just kidding! I hope so. Anyway, I'm not going down without a fight. So I will release that video if you don't cooperate. I'm part of a special investigation unit known as Abyss. Date. Ah, il y a mon petit Bakanico qui s'est réveillé vu qu'il dormait. Minute, j'ai AFK parce que je crois que là il va. Enfin non, je relâche. Je crois qu'il veut juste que je lui ouvre la porte, donc je reviens vite. Et je vous laisse encore profiter de la musique en attendant. Voilà, ça a été rapide, mais pour préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, Bakaneko c'est un petit surnom que je donne à mon chat, donc vous inquiétez pas, je préfère préciser au cas où parce que
Enfin voilà, maintenant vous savez d'où vient le nom Bakaneko, c'est un surnom que je lui ai donné quand il était petit. I don't have a choice. Et il dort souvent dans ma chambre apparemment, donc il voulait sortir, donc il lui a ouvert la porte. What's abyss? Advanced Brain Investigation Squad. Ah ben, ça j'imagine que ça n'a pas dû être facile à traduire, enfin je sais pas c'est quoi le nom anglais, mais... Mais là, ça a pas dû être facile, ça a dû être l'un des noms pas les plus faciles à traduire, mais... Il y a un truc qui gêne, voilà. Mais en tout cas, ça passe plutôt bien. Agence biotechnologie d'investigation des somnias. The public doesn't know about it. Wow, cool! Bah, elle a fait du bon travail. Don't tell anyone. I promise I won't. Ah, j'imagine parce que passer de l'anglais au français, je sais que c'est pas facile. J'ai jamais fait de fin de traduction, mais je me doute que ça vous a demandé à tous beaucoup de travail. I swear to the Egyptian goddess Isis. By the way, I didn't catch your name. Ah, d'accord, je vois. You really want to know? It's okay if you don't want to tell me. Iris. Iris Sagan. I know, weird, right? Ratty cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Had it, poke it, fill it with fruit. Something wrong? No, it's nothing. Je me demande si ce qu'il a vu c'est pas un souvenir quand elle était gamine. Enfin, je sais pas, hein, faudra voir parce que... Bon, enfin, j'ai pas vraiment d'idée en tête. Blum Park, samedi à 13h12. Excuse me, you Kaname Date? That's right. And the girl? She's an important witness for this case. Yep. We've got business here. Oh, okay. D'ailleurs, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais le bruit des sauvegardes d'Ice of Somnium Files, c'est comme ceux des Zero Escape. Parce qu'il y a certains trucs qu'on peut reconnaître qui viennent des Zero Escape. Par exemple, quand Date ouvre la porte de la colonne au début du jeu, les sauvegardes. Mais bon, après, je voulais juste dire parce que, pour ceux qui savaient pas, après, comme je l'ai dit en début de live, j'ai commencé récemment les Zero Escape. I was trying to find some clues. She's a natural detective, huh? Mr. Date, was the body on top of this horse here? Yeah, that's the one. Seems like some kind of ritual murder to me. Ouais, en plus... Maybe a religious cult sacrificing her to the devil or something. Ouais, parce que j'avoue que j'avais direct... je pense que vous aviez vu en début de live, j'ai direct pensé à Zero Escape quand Date a ouvert la colonne. They conducted their ritual here. Like shadowy, hooded figures going around and around. D'ailleurs, les Somnia, je me demande si c'est pas aussi, enfin, sur certains points, si c'est pas inspiré aussi des portes, enfin, vu qu'on sait dans les Zero Escape, à chaque fois on arrive dans une pièce, et il faut, en fait, faut en sortir, quoi. Vu que, un peu comme les Escape Games. Mais après, les Somnia, ça a l'air différent des pièces. Enfin, je sais plus, enfin, des portes, on va dire, puisque elles sont toutes appelées portes les portes dans Zero Escape. Stabbing her one by one. That's quite an imagination. But, do you have any proof? I do. Well, let's hear it. The horses.
Horse? Sounds kind of like Horus, right? What are you talking about? You don't know Horus? Horus is the Egyptian god of the sky and sun. Elle a quand même l'air de s'y connaître en mythologie The égyptienne. right eye is the eye of Ra, and that's the sun. The left eye is the eye of Wajet, and that one is the moon. Ah ça j'en ai entendu parler parce que quand j'ai joué à Overwatch, vu que je crois que c'est Anna ou Farah, je sais plus, mais l'une a un tatouage représentant l'œil d'Uja en fait. Ah minute. It's the same idea behind the eye of Providence. Minute que je relise. Ouais, je pense que... Ouais, parce que l'œil d'Uja... je me souviens d'Overwatch, Farah a un tatouage qui rappelle l'œil d'Uja, et pour Anna, c'était Horus. Enfin, faudra que je retourne voir. The Eye of Providence? Mais en fait, c'est toujours... C'est quand même sympa qu'il parle un peu de mythologie égyptienne, parce que je trouve qu'on la met pas assez en avant. The all-seeing eye. L'œil omniscient. Oh, I see. Just like what's on the back of a $1 bill. Yeah, exactly. The Eye of Providence is supposed to be the symbol of Freemasonry and the Illuminati. Ah ouais, ça je vois ce Starting que to see c'est. the picture? Not really. When I was younger, but not since it closed. Kawasaki is restricted, right? No one's supposed to be here. This amusement park, Bloom Park, is located at the heart of the Kawasaki district. It was closed 8 years ago. The closure was due to an accident at a nearby chemical plant. An explosion caused massive amounts of chemical pollutants to contain. The government quickly issued evacuation orders. Eventually, the entire district was deemed unsafe for habitation, and therefore, Bloom Park was permanently closed. But a restricted area doesn't mean much if there aren't enough officers to patrol. There's still plenty of ways in. You can even get in by boat. Hell, some people ignore the evac order and are still living here. Are they okay? I don't know. But if anything happened to them, it'd be their own fault. Are we safe? We are, yeah. Decontamination for this area is basically done. The chemical concentration around here isn't high enough to hurt you. You could run a marathon here and be okay. But it's still off limits, right? Yes, legally. That keeps the media out, at least. I'm glad. It's quieter than it usually is. Hey, Iris, I don't know what you're trying to accomplish here, but you're wasting your time. What do you mean? The cops already scoured the place. They didn't find any leads, not a single clue. If they had, they would have notified Aiba. Aiba? My partner. Your partner? I don't see anybody. She's right in front of your eyes. Huh? I remember Ota describing the scene. He said there was an ice pick stabbed into the corpse's left eye socket. Horus? Providence? Left eye? Ah, je suis tombée. There has to be some kind of Parce qu'en fait, meaning j'ai pu to sans faire this. exprès sur les deux touches, donc t'as ouvert le menu. Wait, what did you just say? What? The ice pick was inside the victim's left eye socket? Yeah? Ota told you that? He's sure that's what he saw. Yeah. Why? When we arrived at the scene, the ice pick was not in the victim's eye socket. If Ota's telling the truth... He would have no reason to lie about such a detail. Tinazuki? J'ai épuisé tous les dialogues. A black and white bear? I'm not gonna be punished, am I? What are you talking about? Nothing. Just thinking about a game I like. Ça c'est la ref à Danganronpa. Ça c'est la ref Danganronpa, je reconnais, ça c'est Monokuma. Après c'est pas surprenant, il faut savoir que les créateurs des deux licences, ils sont potes dans la vraie vie.
searched all over here, but we didn't. Aiba, can you show me the earliest recorded images of the scene of the crime? What is your intention? Shoko's cause of death was blood loss from multiple stab wounds with the ice pick. Naturally, there should be plenty of blood. C'est bien ce que je pensais aussi. Il n'y a pas de sang sur la scène There de isn't a crime. single drop on the horse. Enfin sur le cheval And it quoi. was like this when we found it. Correct. There are no signs of blood being wiped or washed off either. That must mean... Last night, Shoko... It has been removed. The body has been Non, on va réfléchir. Si il n'y a pas de sang sur la scène, enfin sur le cheval, I know what you're thinking, Mr. Date. s'il n'y a pas de sang sur le cheval, soit il y a une possibilité qu'elle n'ait pas été tuée ici mais ailleurs. You wanted to see me dance on that pole, huh? What the hell are you talking about? I would burn all those damn benches if I could. Where is this anger coming from? Mr. Date, that horse. That was stored in the warehouse nearby. Some kids must have broken in and put it up as a joke. Is that a... No, it's the control room. This is where the staff would run the merry-go-round. I was joking. On a du tout ici. But hey, if you sense that... How old are you, making that reference? I suspect that she did not give you her real age. No. What a phone booth is. Voilà. Oh, come on! Just a little longer. No, I'm already in enough trouble bringing a civilian in here. Okay, I guess. Hey, you alright? Are you okay? Morning sickness. What? I'm kidding. It's not like I would know. Get on. I'll give you a ride home. Yeah, score. Just wondering, but how much do you weigh? Don't you know it's rude to ask a lady that? 105 pounds. I see. 105, huh? You can tell just by lifting me? Yeah. Your back is so warm, Mr. Date. On va sauvegarder.
shame. Oh, you should worry about me more. Looks like you're feeling better now. Maybe I'm just acting. Yeah, I don't think so. What if I threw up right here? I would put it right back where it came from. Ew, that makes me actually want to throw up. Wait, seriously? No, but I am kind of warm. The current temperature is 70 degrees Fahrenheit. Humidity 60%. It is unlikely that heat would be a factor. Hey Date, they say when you stick your hand out of a car going 100, you get a rush like you're holding D-cups. Hey, watch it. You'll get your arm ripped off. Relax, I'm invincible. My arm regenerates like an alien's. Didn't you tell me that you're gonna die soon? It feels strange. Your hand? No, not that. It feels like I've met you before. Well, that's nice. But if you don't get your damn hand back in this car right now... Okay, okay. The wind feels nice. Maison des Sagan, samedi à 15h09. You should come in. No, that's all right. I'm gonna head home. Ooh, going home already. Je lui ai fait mes yeux, je me suis retournée. Mais du coin de l'œil. C'était pas celle qu'on a vue dans le premier Somnium. Who is this, Iris? Cette femme, on l'avait pas vue dans le premier Somnium. J'ai senti mon corps s'arrêter. Car cette femme, c'est... Non, c'est impossible. Impossible. Je sentais mon esprit et mon corps partir dans deux directions opposées. Et alors que je me tenais là stupéfait, Iris m'a pris par la main. Come on, I'll make some tea. Allez, venez, je vais faire du thé. Ça ressemble, on dirait la maison dans le Somnium. You're... Vous êtes... Nice to meet you. Ah, pourquoi en fait, bon, faut que je me calme pas avec le doublage, il faut mieux que je double quand il y a les pensées de Date plutôt que les dialogues vu qu'ils sont doublés de toute façon. I'm Iris's mother, Hitomi. Miss Hitomi. And you are? Kaname Date from the MPD. Police? Are you a detective? No, Mom. Mr. Date said he's... Iris? Oh, right. It's nothing. Don't worry about it. Okay. Après un long moment de silence, Iris nous a amené du thé sur un plateau. Elle a tout posé sur la table et assise sur le sofa. Ouais, c'était bien. Ça ressemble aussi bien à la maison du Somnium. La lampe papier, elle ressemble beaucoup à la lampe en forme de rose qu'on a vue. Ça, je m'en souviens. Flowers. Ah, c'est les mêmes. It's an iris. Ouais, c'est bien. On dirait, c'est bien la même maison qu'il y avait dans le Somnium. An iris? I thought those bloom in May. That's the winter iris. Ouais, c'est bien ce que Iris je dis. ungicularis. They bloom in the cold. They bloomed just this morning. I see. In the language of flowers, the iris means good news and hope. When I saw the flowers this morning, I just knew something good would happen.
sauvegarde. Yeah, thanks to you, I feel as tough as a lion. How am I supposed to react to that? Don't think about it. You'll only hurt yourself. Mr. Date, please drink your tea. It's getting cold. Oh, right. We haven't even touched our cups. Well then, let's have a sip. Are you left-handed? Oh, Mom used to be right-handed. But now... it locked up on me. Ah, je crois comprendre. I see. Je crois comprendre en fait la mère d'Iris, elle est paralysée du bras droit. Since I was born. And Mom was living here before that. I grew up in this house. I've made a lot of memories here. I've thought about moving before, but I just couldn't bring myself to leave this place. Why were you considering moving? Well, because there was... well, I don't know. Huh? By the way, I heard that you were friends with the president of Lemniscate, Mr. Okiura. Renju was my classmate at Eitoku High. We've known each other for 20 years now. Eitoku High. You know it? I know everything on the internet. I'm a teacher at the local elementary school. The teacher must be a tough job. Oh, not for me. I love children. Even the struggles and challenges are quite rewarding for me. Yes, I do. But I only met her twice. Once at Renju's wedding, and then again just a few months ago. Why do you ask? No reason. I'm 37. And Miss Iris here is 18? Yup. You were very young when you had her. Yes, just 19 years old. What about your husband? I don't have one. Ah ouais, je vois. Divorce? Mr. Date, please. Je crois comprendre. It's all right, Iris. I've never been married. A single mother. Yes. You think so? Yeah. I was just thinking about a hunch I had this morning. A hunch? There are flowers blooming behind me, right? There are, yeah? What about them? Well, I think it's time for me to be heading home. Je me suis levée, puis dirigée vers la porte. Iris et Hitomi se sont levés poliment. Mr. Date, we'll see each other again, right? You sure you want that? I'm a cop after all. If you ever see me again, it probably won't be under the best of circumstances. Oh. But because you're Mizuki's friend, yeah, we might see each other again. She is kind of like my roommate after all. What? Anyway, be seeing you. Excuse me. Well, I should head home. All right. Take care, Date.
Date, let's go over the facts of the case. Good idea. Don't push yourself, Dot. No, I'm fine. You do not appear. Hey, me. Want to play a game? Sure, let's play I Spy. I spy something round. I eyeball. Correct. I win. I will terminate. Ah, Aiba, il est là. The estimated time of death is yesterday, Friday, around 5 p.m. The cause of death is blood loss from multiple stab wounds to the torso. The weapon used to commit the murder is almost certainly the ice pick Mizuki was holding when we discovered her. There were no fingerprints, hair, or other clues left behind by the culprit. Can you give me a timeline of the events of the crime? At once. I wonder who sent that Nile message to Mizuki. Alors 17h, heure de la mort de Shoko, vers aucune heure là, Mizuki a reçu un message par Nile. Expéditeur inconnu, demande pour aller au Blum Park. Vers 20h10, Mizuki appelle Ota, elle lui demande de l'accompagner au Blum Park. Vers 21h, Mizuki et Ota découvrent le corps de Shoko. Ota laisse Mizuki et fuit la scène de crime. Vers 21h05, Ota appelle la police avec une cabine téléphonique. Vers 21h30, la police arrive sur la scène du crime et découvre le corps de Shoko. Vers 22h50, Date arrive sur la scène du crime. Probably the culprit themselves. But Mizuki wouldn't obey the instructions of a complete stranger. Then Mizuki knew the sender. That's what I'm thinking. Or the suspect used her friend's phone. Aiba, can you hack into the phone and find out who sent the Nile message? Nile's security protocols are intricate. It will take time to decipher. When we arrived on the scene, there was no blood on the horse the body was mounted upon. Which means the merry-go-round wasn't the murder scene. Shoko was killed somewhere else and then brought there to be Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ce que je pense. On ne sait pas où elle a été tuée, mais comme il n'y a pas ça sur le cheval, elle a été tuée dans un autre endroit et déposée ici. Enfin, elle a été accrochée au cheval. That means Mizuki couldn't have done it. She's 12. She can't move a body or drive a car. Were you considering her a suspect? That's part of the job. If there's even the slightest possibility. Then this is good news. It means the likelihood of Mizuki being the killer is almost zero. I knew that from the start. Comme l'a dit Date, elle a 12 ans, je crois pas qu'elle aurait pu She faire would ça, quoi. never put her hands on her own mother. Surtout que maintenant, on a confiance maintenant avec tout She ce qu'on doesn't a, have mais what it takes to commit murder. maintenant, faut voir où ça va nous conduire les pistes. The corpse was found tied up on one of the horses of the merry-go-round. This makes it clear that the killer had no intention of hiding their crime. Rather, it appears as though it was displayed deliberately. Our perp wants the limelight. Or is attempting to send some kind of message. Perhaps she was playing hide and seek. Hide and seek? It was not a serious suggestion. I was merely joking, as you call it. Pour qu'ils soient dans la colonne, il y a deux possibilités. Soit elle s'est cachée parce qu'elle avait peur, soit soit quelqu'un l'a enfermée là-dedans. Non, enfin c'est les deux possibilités, les deux théories que j'ai en tête pour le moment. Parce que soit Mizuki s'est caché dans la colonne par peur, soit quelqu'un l'a enfermé dedans avec l'arme du crime. Après, c'est les seules théories que j'ai pour le moment. That eyeball has yet to be found. According to Iris's testimony, when Ota first discovered the body, the ice pick was still lodged in the left eye socket. So why did Mizuki have the ice pick? Could she have taken the eye?
Yes, as a matter of fact. I checked the surveillance cameras around Bloom Park again, and I noticed something strange. Something strange? There were no cars. Yesterday, in the parking lot and the streets in the vicinity, there was not a single vehicle. Are you sure? I am. Then, how did the suspect move the corpse? I have no idea. S'il n'a pas de voiture, peut-être habitait-il dans le district, puisque on sait qu'il y a des gens qui y habitent malgré la situation dans laquelle ils se trouvent. QG de la police, samedi à 16h26. Welcome back. I brought her here after her examination was over. Mizuki. La pauvre, elle a un regard vraiment vide. Après, vu ce qui s'est passé, je peux comprendre. Mais ça fait de la peine de la voir comme ça. Surtout quand on te la montrait qu'elle avait l'air d'être une fille qui avait la joie de vivre. No, still can't talk. Was it okay for you to bring her here? I got permission from the hospital. Apparently, the hospital director has been poking a few of the nurses. So I asked him about that, and all of a sudden he seemed En d'autres very termes, open elle to lui a the fait du idea. chantage. C'est ça en fait, elle lui a fait du chantage quoi. It's blackmail. Je crois que je suis pas la seule à lui Yeah, à faire la same remarque. thing. You know what you need to do now, right? Sync with her. Voilà, je vais... Ben, je vais arrêter là pour ce soir. Bon, je vais arrêter là pour ce soir, mais en tout cas, vraiment, c'est une superbe découverte. Et je suis contente d'avoir attendu le patch FR pour le découvrir. Du coup, en tout cas, je vais le continuer sur la chaîne parce que j'ai envie de savoir la suite. J'ai hâte en tout cas parce qu'il y a tellement de mystères. Et j'ai hâte. Et aussi, encore un énorme merci pour la DreamTeam, pour son travail sur le patch et aussi pour la petite pub que vous m'avez faite sur Twitter. Merci beaucoup. Du coup, en tout cas, j'ai hâte de faire la suite. Et bon, à mon avis, vu la semaine, on fera probablement ça jeudi soir. Parce que mercredi, jeudi matin, j'ai mon volontariat, donc faut que je sois en forme. Et j'ai déjà un truc de prévu en soirée. Donc, du coup, et jeudi, je pense que ce sera le bon jour pour reprendre la suite. De toute façon, je tiendrai au courant sur le Twitter de ma chaîne, donc ou alors il y a aussi mon Discord. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous qui sont venus. Et merci aussi, merci beaucoup. C'était un superbe live et une superbe découverte. Alors en tout cas, merci à tous. Aussi merci à la DreamTeam. Et en tout cas, bon, je m'arrête là. Mais merci beaucoup à ceux qui sont venus, qui me soutiennent. Et je m'arrête là pour ce soir. Et à plus tout le monde et bonne soirée à tous!